Hello children, now we are going to see that our next, that is statistics. మీరందరూ ఇంతకుముందు క్లాస్లో సెంట్రల్ టెండెన్సీలోకి సంబంధించినటువంటి అర్థమెటిక్ మీన్, మోడ్, మీడియన్కి సంబంధించిన ఇంట్రడక్షన్, ఒక రెండు ఎగ్జాంపుల్స్ మనం చూసాం. సో ఇప్పుడు మనము అర్థమెటిక్ మీన్లో ఇంకొక పద్ధతి ఉంది, దట్ ఈస్ కాల్డ్ డీవియేషన్ మెథడ్. ఈ డీవియేషన్ మెథడ్లో అక్యురేట్ వాల్యూ కోసం గాను ఈ డీవియేషన్ మెథడ్ను ఉపయోగిస్తాం. మనం జనరల్గా మనం ఇంతకుముందు ఉపయోగించినటువంటి రా డేటాకు సంబంధించి ఎక్స్ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా ఎక్స్ఐ బై ఎన్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సమ్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ బై నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్. దాని ప్రకారంగా వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ దట్. సో వీ హ్యావ్ టు సీ దిస్ ప్రాపర్లీ. చూడండి ఒకసారి. సో మీకు ఇంతకుముందు ఏదైతే మనం అనుకున్నామో అర్థమెటిక్ మీన్లో భాగంగా ఎక్స్ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సమ్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ బై నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ ఒకటి సింపుల్ మెథడ్ చూసాము, అది ఓన్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం. నెక్స్ట్ సంబంధించినటువంటి అన్గ్రూప్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీకి సంబంధించినటువంటి మార్క్స్ అండ్ ఏదైతే తీసుకున్నామో దానికి సంబంధించి ఒక ప్రాబ్లం చేశాం. సో ఇప్పుడు మనము ఆ రెండింటితో పోల్చుకుంటే దిస్ ఈజ్ వెరీ ఈజీ అండ్ అక్యురేట్ వాల్యూ మెథడ్ విచ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఫైండ్ అవుట్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ డీవియేషన్ మెథడ్. This method is called deviation method. This is another method in arithmetic mean. To find the arithmetic mean of the given data by using the frequency table, very accurate and approximate value we are getting. That is why to convenient to find out the values of the given data, we have to find out the reach the correct values. See children, you are looking here a table I already prepared. This is one example. So you can see in your exercise 9.2. Also you have another exercise, that is 9.2 exercise లో మీకున్న ప్రాబ్లమ్స్ కూడా మళ్ళీ ఒకసారి నేను వర్క్ షీట్లో పెడతాను. కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా తీసుకొని చెప్తున్నాను, మీరు ఇదే మెథడ్ ఫాలో అప్ చేయండి. ఓన్లీ 3 మెథడ్స్ వీ హ్యావ్, దట్ ఈస్ వన్ ఈస్ ద సమ్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ బై నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్, సింపుల్ మెథడ్. సెకండ్ వన్ ఈస్ ద that is ungrouped frequency table. We are going to find out that is sigma fi xi by n, that is sigma fi. Here we are going to see that deviation method. What it says that deviation method, once you see. Okay, now in this deviation method, very easy calculation we have, that is mean is equals to x bar, that is equals to a plus, the formula is, this is very important one, a plus sigma fi di by sigma fi. Before what we have, that is x bar is equal to sigma fi xi by sigma fi. Here another additionally we added that one is a, another one is fi di here. What is the d means deviation. How much deviation we are going, exact value we have to deviate. Even small deviation also should not be happened in the problem. We are going to find out that deviation. So to calculate this one, the method is your wish. You are going to, generally in the question you will give marks or observations like this. Only these two we have to give. These two calculations we have to complete in the table. See children, these are marks, that is xi, number of students fi. What is given here? 2, 4, 6, 8 and 10, 12, 4, 7, 10, 16, 5 and 3. So this is my marks column. In this marks column, that is xi, you can choose any one of the value in that one, that is denoted by a. That is your wish. It is not a problem. You can choose any one of the value in this one. There is no difficult. I can take 6, no problem. I can take 4, no problem. I can take 8, no problem. I can take 10 also, no problem. 12 also, no problem. That is your wish. Whatever the observation you can consider, but the method is same. See children, here I am going to considering that is a, assumed. This is assumed mean. We are going to say that assumed mean, that is denoted by a. So I consider this is a. So after all these observations, I want to take 10 is the our assumed deviation, assumed mean I can consider. So what is the method here? Formula deviation xi minus a. From each and every observation you should subtract what we are going to assuming. I assumed that a is 10. So 2 minus
10 we have to do always. 4 minus 10, 6 minus 10, 8 minus 10, 10 minus 10 itself also in the same column, and 12 minus 10. So once I want to consider this deviation formula, di is equal to xi minus a. Xi is our observation, that is marks, and a is assumed mean. Whatever we assumed, that is a. So that I consider 2 minus 10 minus 8, 4 minus 10 minus 6, 6 minus 10 minus 4, 8 minus 10 minus 2, 10 minus 10, 0. Wherever you are going to choose that observation, that is assumed mean, assumed observation, that is always it's equal to 0 because itself 10 minus 10. Then 12 minus 10 is 2. This is our deviation column. Now I want to do that next. What formula we have here? Sigma fi di means fi di value we should calculate. What is f here? F column is there, d column is there. We should multiply both these two columns. 4 into minus 8, 32. 4 into minus 8, 32. 7 into minus 6, minus 42. 10 into minus 4, minus 40. 16 into minus 2, minus 32. 5 into 0, 0. 3 into 2, 6. This is our fi di column. So once you see that fi di column is this one. What I want to find out, sigma fi di. Our column is FIC, sigma fi di column is this one. Once you find out this, all summation means we have to add all this. All negatives you can add at once. 30 minus 32, minus 42, minus 40, minus 32. How much I am getting? That is totally, if I added minus 140. Minus 140 I got. That means including this 6. So minus 146 I am getting negatives. Only one, that is 6 is plus. So negatives are more. That is why I am getting that minus 140. If I want to add 32, minus 32, minus 42, minus 40, minus 32 is equal to minus 146 plus 6. I am getting that minus 140 by sigma fi. How much you are looking here? Are you looking here? I add all this one. That is 4 plus 7 plus 10 plus 16 plus 5 plus 3 equal to 45. 45 you are getting. Divide by 45. What formula we have? A. A is equal to how much here? You should see, this is very important. A should be assigned as, A is equal to, here I chosen that 10. A is 10. So 10 plus the total resultant sigma fi di value is minus 140 by 45. So 10 plus 140 by 45, how much approximately I am getting? Minus 3.1, because here symbol is very important. Minus 10 minus 3.1. 10 minus 3.1 how much? Equal to 6.9. Our resultant answer of the given data is equal to 6.9. 6.9. Because here 10 is our assumed mean plus minus 3.1 is our calculation, that is sigma fi di by sigma fi value. So 10 minus 3.1 is 6.9. Approximately I am getting 6.9. This is the method which we are going to find out in the deviation method. This deviation method we can observe in 10th also, children. This is only introduction for given in 9th class. So easily you can find out the deviation method by using the given data. Just simply you can see that one, observations and frequencies. Observations we can consider as any one of that one, your wish, your choice. Anyone you can choose, that is assumed mean, that we can call as assumed observation. Assumed mean also we can consider. Suppose I consider that is 10. Your wish, you can take any another one, no problem. So then calculation is, deviation formula is xi minus a. That value everywhere you can write. Fi di value also you can calculate. And total table resultant sigma fi di value also you can add all this one. You will get the answer. Substitute in the formula. You will get easily. Simple and easy method. Okay now. Now we have to see that next one, next two, that is a mean, median and mode, that we can see in the
next class. Okay, this is very important children. You can see the example text also. సో మీరందరూ కూడా ఒకసారి టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్నటువంటి ఎగ్జాంపుల్స్ని చూడండి, దాన్ని ఉపయోగించుకొని మీరు 9.2 ఎక్సర్సైజ్కి వెళ్ళండి, అన్ని ఆన్సర్స్ వస్తాయి. నేను మళ్ళీ మీకు వర్క్షీట్స్ని కూడా rrbuddy.comలో పెడుతున్నాను. యూ కెన్ అబ్జర్వ్ అండ్ చూస్ దట్ వన్, టేక్ స్క్రీన్ షాట్స్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ద థింగ్స్ ఆర్ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ ద చిల్డ్రన్. ఈ టైంలో మనం అందరం కూడా ఒక నోట్స్ని ప్రిపేర్ చేసుకొని చాలా జాగ్రత్తగా చేసుకుంటూ మీరు టెక్స్ట్ బుక్ దగ్గర పెట్టుకున్నట్లయితే మీకు అందరికి కూడా యూస్ఫుల్గా ఉంటుందని అనుకుంటున్నాను. సో ఎప్పుడైనా సరే మనము ఒక మెథడ్కి అలవాటు పడుతున్నామంటే దాన్ని మీరు చక్కగా ఉపయోగించుకొని దాంట్లో ఉన్నటువంటి అంశాలన్నింటినీ కూడా టెక్స్ట్ బుక్లో ఏవైతే అంశాలు ఉన్నాయో ఆ అంశాలన్నింటినీ ఒక్కసారి మళ్ళీ ఎగ్జాంపుల్స్లో ఉన్నటువంటి మెథడ్స్ని చూస్ చేసుకోండి. ఈజీ మెథడ్ని మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. యూ కెన్ కామెంట్ ఆన్ ద క్వశ్చన్ ఆల్సో. మీరు యూట్యూబ్ చూస్తున్నప్పుడు అందులో వచ్చిన డౌట్స్ని కూడా మీరు పోస్ట్ చేయండి. అగైన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు గివ్ ఇన్ ద సేమ్ rrbuddy.comలో మీకు అందరికీ మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఓకేనా చిల్డ్రన్? ఓకే, సో యూ కెన్ కంటిన్యూ నెక్స్ట్ టాపిక్, దట్ ఈస్ మోడ్ అండ్ మీడియన్స్ అండ్ మోడ్ సంబంధించి మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూద్దాం. ఇది మీరు ఒకసారి కాపీ చేసుకోండి, జాగ్రత్తగా ఆన్సర్ని రాసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి రెండే అంశాలు, డీవియేషన్ ఒకటి చూసుకోవాలి, xi మైనస్ ఏ, అండ్ అజ్యూమ్డ్ మీన్ ఒకటి చూస్ చేసుకుంటున్నారు. FIDI, this is simple calculation, multiplication, total resultant value, substitution in the method. Formula is in the deviation method, x bar is equal to a plus sigma FIDI by sigma FI. That you can calculate properly. Okay children, again we can see in the next class.